estaba deseando decir buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Saludos Tango, saludos Kurt, saludos Jack Carburo, saludos Harlock, saludos Cortagrantas, saludos Perisubi. Y dentro asunto. Eh, gracias por ese Prime, tío, de puta madre. Buenas, Cartagines. Jump points, the gateways between star systems. These wormholes through space bring with them the promise of Star Citizen's expansion beyond just the Stanton system. And at CitizenCon 2949, we got to see the first successful traversal between stellar clusters with our arrival in Pyro. Now, from the branching path design to the volumetric cloud tech encompassing it, from the massive gateway structure itself to the particle eddies the player must navigate within, from the lighting to the VFX and more, to celebrate this milestone, we sat down at the desk of Assistant Art Director Jake Gainey for a decompressed discussion of all aspects covering the creation of our very first jump point. Dice que, bueno, que ahora que tenemos la puerta esa que nos abre un mundo más allá del sistema en el que estamos y todo eso, ¿no? Pues con todas las luces y que por primera vez en el 2949, la Citizen contra el 2949, hemos visto el primer punto de salto de Star Citizen, el primer punto de salto interestelar, pues que van a aprovechar para pillar al diseñador de arte para que nos desmenuce el punto de salto. Buenas, Mackie Manson. And to hear from some of the members of the team who worked to bring Star Citizen's first gateway between star systems to life. We've always known it, we want to do like wormholes and jump points. Some previs was done I think back in 2014, 2015. A lot of early concepts went out to Chris. I was working with Marcel on the concept side of things. So we've done a lot of loose investigations first to understand, do we want something big, do we want something small? Dice que estuvieron hablando con Chris y con Marcel, también el compañero de él, para discutir con Chris si querían algo más pequeño, algo más grande, diferentes conceptos, ¿no?, que estuvieron estudiando. Does it fit into the lore of SC? There's several things that you can play with, such as, you know, is it spherical, is it cylindrical, is it square? The very kind of like core shapes that you can kind of play with, and then how that thing would operate, how you'd enter it, what's it look like. Mirar cómo la estructura opera, cómo vamos a hacer la entrada. The third person as well as the first person. So just to get those ideas out there, and then several iterations for weeks, right? And then we kind of like settled on what you kind of saw in the demo. So kind of like it's a really good opportunity for me to now show you some of the content live in the editor, maybe run through some of the processes that we went through to build this content, and just speak a little bit about our processes. This is the Stanton location, but it isn't just confined to one area as well. Like the cool thing is that Dice que nos está enseñando el proceso de cómo estuvo trabajando, que nos está enseñando esto en el editor del juego en directo, ¿no?, de cómo están moviendo las cosas. Nos comenta de que esto es una localización de Stanton. I don't know if you noticed from the demo, but we arrived at the edge of a nebula. This is all contained in the same scene, so I can zoom out of this location now. Dice que esto todo está contenido en la misma escena y que está como el salto está como en el borde de la nébula, ¿no?, nebulosa. And you can see again, this is fully volumetric, so the approach for this is using the gas cloud tech that's been developed. I mean, it's been developed specifically for the coil, but the more that we've developed with it, the more that we've realised that we can actually start to build entire space scenes with this.
dice que las nubes que hay ahí son volumétricas, es la tecnología volumétrica que han estado desarrollando en principio para decoy, pero luego vieron que podían utilizar esa tecnología para más cosas. And for the persistent universe, Buenas, y ahora obviously, it's less of a linear experience than it is for Squadron 42, because with Squadron 42 we know the exact location that will bring players into these spacescapes, and we'll know how we're going to direct the player into them. When we're building content for the persistent universe, it needs to be a little bit more 360 than that. It needs to be a bit more flexible, so you can... Que está diciendo de que a la hora de desarrollar Escuadrón 42, que pueden ser mucho más específicos porque saben que van a traer al jugador pues desde unos puntos concretos, ¿no? Que va a ser un concreto. Sin embargo, que en el PU tiene que ser algo como un diseño más en 3 dimensiones. Gas cloud. Se refiere a lo que es la percepción que nosotros tenemos del entorno, ¿no? Que cuidan más lo que es todo el contorno en sí. We've got here, we can pretty much move it to any position, and we'll still be able to get like a kind of a good feeling from it and a cool vibe. Dice que podemos variar la posición para el P1 y que aún así, a pesar de todo, podemos tener una buena visión, ¿no? The cool thing is, and something that we've done a lot in Squadron 42 as well, is been able to actually construct these areas with polygons, with the design team, to get exactly what we want represented in the engine. Just to show you a little bit behind the process. Dice que una de las cosas que hacen en Escuadrón 42 es construir estas zonas o estas nebulosas, todo lo que es la imagen, con polígonos para tener una visión exacta de lo que quieren traernos luego en el juego, ¿no? To build in spacescapes like this with this volumetric tech, we do use a little bit of Houdini to kind of generate this content. And I can show you, this is obviously this is a combination of various different elements. We've had a lot of internal tools developed by the VFX tech team, who have built what we call CIG cloud tools. They build the CIG cloud tools to be able to basically turn geometry into gas cloud. So with this kind of like shape that you see here, this has all been built out of geometry, out of my own preference. I've built this in 3ds Max, but really you can build this in Houdini as well. And then we're able to almost sculpt environments with geometry and then turn it into the gas cloud afterwards. Claro, estás diciendo de lo que pueden hacer es con Houdini o con 3D Max, que en este caso este diseño lo hizo con 3D Max, luego como que lo pueden exportar aquí y luego la tecnología que tienen la transforma en gas, esta estructura. So I can just quickly boot up the actual wormhole itself. This is it's a separate scene. Actually, in the game, it's part of an object container, so we stream this in. The kind of we've had like a new entity built. I don't know a great deal about the entity. The awesome part of this is as you're traversing through the wormhole, we're actually going into a completely new system. You know, we're not faking anything here. We're actually traveling to a new system, and even myself working on this every single day, that still blows my mind. I'm still kind of completely taken aback by. Está diciendo que básicamente el salto que tenemos aquí, que no es algo que sea un fake, que realmente estamos en la posición, estamos viajando al otro sistema, ¿vale? Y bueno, pues aquí evidentemente está funcionando el content streaming y demás para, pues eso, o sea, que está, realmente dice que el tipo, tal cual, palabras literales, dice que no entiende muy bien todavía cómo funciona el rollo, que de hecho cuando lo piensa todavía le explota un poco la cabeza, porque no comprende muy bien lo que está haciendo, pero que el resultado que es espectacular, ¿no? The technology that we're able to kind of bring with this game. We had Ben Parry, who's one of the graphics engineers in the UK, come in and build us a brand new shader. There's already a shader that the VFX team has used that's mostly for doing kind of like where you would use a particle effect but you don't want to have one, and that's called VFX transparent. So that has a lot of tweakable, slidery kind of things for them to mess around with. Está diciendo de que tiene o sea, ha creado el tipo este que está hablando, ha creado como un shader, ¿no? Y ha creado como una especie de partículas, pero que no son partículas, o sea, que con las sombras, digamos, con el shader, ¿no? Consigue este efecto. So what we actually did was combine that with a more traditional shader that could do lighting and opaque geometry and that kind of thing. And then threw all that in front of Jake, and he picked out which bits he was actually going to use, so then we just deleted out all the bits that we didn't want to use and then started specialising different parts of it to get the kind of details that he wanted out of it.
just kind of fly through it. Que al final como que eliminaron las partes innecesarias una vez hicieron lo que es el boceto, ¿no? Para ver qué es lo que realmente quería ser representado en lo que es el salto. Y combinaron diferentes tecnologías de luces y sombras para poder conseguir ese efecto de partículas. Estamos hablando de que imagino que harían esto para que no fuese demasiado costoso para lo que es nuestra máquina, ¿no? Buenas, And Ricard. you can see some of the kind of variations that we have to the tunnels. And this is all real time in the engine as well. Like we're kind of, again, we're not faking anything here. This is all kind of constructed. And you can Claro, dice que todos los túneles que estamos viendo aquí, que no hay nada que sea fake, que es todo en tiempo real en el juego. see there's lots of kind of cool variations. We built this for the demo. We never actually go down these routes, but conversations that we had with design very early on, with Tobias in design, we were saying, okay, well, we have the capability with the technology that we have to build secondary routes. Do you want them in? And he was like, yeah, cool, put them in. We might not go down them, but we've got them and we can explore them if we need to. Vale, le hablaron la posibilidad, ¿no? De cuando están desarrollando, oye, tenemos la posibilidad de construir rutas secundarias. Y dice, sí, claro, Aldo, ¿por qué no? Puede que no vayamos a utilizarlas, pero bueno, puede ser una buena forma, una forma interesante de explorar, ¿no? Y, madre mía, si imaginaros un salto con múltiples... ¿Qué agujero escoges? ¿Por dónde vas? ¿Sabes? Por este, ¿qué coño haces? So it's good to know that in the future that we'll hopefully have kind of branching paths and the opportunity to go to different locations here. Claro, dice que en el futuro espera que tengas diferentes caminos y que pues dependiendo de cuál escojas, pues aparecerás en diferentes localizaciones. So you can see from here, like the deformation of the surface has... We had vertex deformation in the engine before, but the vertex deformation that we had... the vertex deformation, by the way, is driving the kind of, I suppose, the animation on the surface of this thing. The vertex deformation we had in previous shader work was very uniform, and we couldn't get any variation or displacement to the way that kind of animates on the surface. So something that Ben put into the shader with it for us was the ability to put variation in that deformation so we could get this kind of like otherworldly feel to it. And I think that's something that really helped when it came online. Claro, está diciendo que buenas... gracias por el follow, por cierto. Alan está comentando de que han añadido la tecnología esta de shader, ¿no? Y que antes una tecnología que se llama Vertex, que no les permitía hacer tantas modificaciones en lo que es esta estructura, este círculo, ¿no? Y que ahora debido a esa nueva implementación del compañero suyo con el tema del shader y demás, que sí que tienen la posibilidad de hacer esto, que se vean estos cambios en el salto, en estas fluctuaciones. Buena Superyete. And then we had Caleb, who's the principal VFX artist, come online and build a lot of the local particles that we see in the tunnel as well. And I actually think that really helped give directionality to the tunnel when we felt like we were losing it because of the speed being slowed down. Caleb came in and built these particles that you see here, and I felt that brought a lot of that back, hopefully, just in time for the demo. There is something that kind of tripped us up as well, though, because quite late on, we had some feedback during, I think, a very late playtest. We received quite a lot of feedback on the first iteration of this thing because we wanted to feel incredibly fast, which meant I made it incredibly fast. But then you couldn't do 2 straight turns. You couldn't do a 90-degree turn because the character would 100% crash because it like the speed I had. But we got feedback constantly that it was like, no, I want more turns, I wanted more up and downs, we got a good reference with Space Mountain and we looked up. Claro, están diciendo de que a la hora de diseñar el túnel este, ¿no? Que no podían hacer giros de 90 grados porque la nave querían que fuera realmente rápido, que diera esa sensación de velocidad, pero que a medida que iban recibiendo feedback, pues la gente pedía que quiero pues curvas, quiero tal, o sea, la sensación de como si estuvieras en una montaña rusa. A lot of YouTube videos on like that and roller coasters in general, especially with this like how you build up to this like when you go up before you get a free fall. So then Jake and we just talked and made changes to his spline because obviously that modular set was kind of working then, so we could go to Houdini, which he worked. Además estaban pensando en eso, en la posibilidad de hacer el mítico que cuando sube la montaña rusa, que aquí se ve, luego tienes la sensación de que se acelera, ¿no? Y bueno, esto que están enseñando aquí, están haciendo una demostración de cómo hacen la estructura del salto en Houdini. In, move the spline around quickly, export it, which was a little bit of work, but then we could get it into game and we could test it again.
So what you can see here on the screen is the tunnel route entirely. So it's from start to finish. The way this began is that Tobias in design would go away and he would construct the tunnel out of what we call designer solids, so simple primitives in the engine, and then we would come in afterwards and use Houdini to generate that into a mesh. My first point I put in my head that I always kept there was like, it needs to be modular built, so it could use our modular tech that we're already building and we're using for like the rest stops. So you can see this is obviously the kind of final generated mesh, all of the chambers, and also if I zoom in here as well, you'll see the obstacles. Columns are obstacles. We call them internally the obstacles. Claro, lo que está diciendo es que decidieron aprovechar la tecnología modular que ya tenían, ¿no? Pues hacerlo también con el salto. Entonces, de tal manera que ellos generan un recorrido y luego se genera una malla. Todo está proceduralmente generado alrededor. O sea, it's all driven by this spline here. So what we've built in the end is we were very, very keen to build a system that we could, generate hundreds of these in the future, or to build more and more of this content, and to also have that. Están construyendo un sistema que permita generar cientos y cientos de estos en el futuro, cientos de puntos de salto. Oh, Dios mío. Flexibility that we needed from design. So design would come online and say, we want like this part of the tunnel to be 90-degree turn. It's no problem because you can take the spline here, you can move it around. It takes a little while to generate, but you can see how straight away we've got an entirely new route there, and it's procedurally generated the columns across that route. It's procedurally generated the chamber. Claro, digamos que en el futuro decían que quisieran pues una curva de 90 grados. Decían que no hubiera problema, que es pues simplemente diseñando lo que es esto que le llaman la espina, esta parte, pues simplemente tirarían de aquí y ya se generaría proceduralmente. Lo que pasa es que yo creo que a los 90 grados en seco, creo que este túnel pues tiene o sea, va más suave la curva, no es en seco. Igual dentro no sé cómo será, ¿no? Pero esto choca con lo que dijo antes el tipo de que no podrían hacer una curva que fuese de 90 grados. No sé muy bien, a ver si nos explican algo más. Across that route, so we've got a system hopefully that's got a lot of flexibility to it. We need to change anything, we need to build anything, it's all there and it's all possible. And actually in the end we had an awful lot of support from both the VFX tech team and also a lot of VFX artists on building the final content. So actually what we delivered was a real team effort for building the wormholes. So what we learned in this. Que además está diciendo de que lo que entregaron realmente es un trabajo de esfuerzo en equipo, de la peña que trabaja en los efectos especiales, el tema de al final es el resultado de trabajo de varias personas, ¿no? Y se trata pues eso, de hacer una herramienta que para el futuro sirva para hacer cientos y cientos de puntos de salto con formas loquísimas. Si se necesita modificar algo, pues que lo puedan hacer sin ningún problema, ¿no? Pasos sencillos. This week, we learned that the technologies developed for Squadron 42 can benefit Star Citizen's persistent universe in new and exciting ways, and that jump points are more than just connections between star systems. They aim to test a pilot's mettle as you navigate its eddies and flows, obstacles, and branching paths within. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, pues hemos aprendido que los de salto no simplemente es un lugar para ir de un lado a otro, ¿no? Sino que va a estar lleno de obstáculos y probará las habilidades de los pilotos y habrá la posibilidad de diversos caminos, ¿no? Y que el desarrollo de Escuadrón 42 también ayuda a Star Citizen. Bueno, pues dice que es Jared Huckabee, que nos verá para la siguiente semana. Oh, Dios mío. Thanks for watching. Thanks For for the latest and watching. greatest in Star Citizen Squadron 42, you can. Gracias, Relker, por esa donación. Pues nada, chavales, la verdad es que muchísimas ganas de los puntos de salto y ver que esto está tirando para adelante. Qué ganitas, qué ganitas. Para la semana ya tengo ganas de ver el siguiente Insight porque nos enseñarán seguro chicha de la buena, tiene pinta. Y además, recordaros que la mole, la nave minera, está al caer, así que probablemente si dan 2 semanas, pues probablemente esta semana sea el punto de salto y tiene toda la pinta de que el próximo Insight nos van a hablar sobre la mole y sobre cositas de minería. Yo apostaría por ello. Y ya ves el roadmap.
Bueno, el roadmap debería ser ahora, en unas horas, ¿eh? Debería ser ahora. El roadmap suele ser los jueves. Vamos a ver cuándo lo actualizan. Bueno, estaremos pendientes, ¿no? Y, y nada, chicos, recordaros eso, que volveré el lunes y volveré con muchas ganas, seguro. Así que nada, dar gracias por el apoyo y nos vemos para la siguiente. Hasta luego.